Fala, rapaziada, cavalo aqui, bom. Estão falando comigo? UC Security, get back here now! Foi. UC Security, you're under arrest. Por quê? I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. Que tá acontecendo? I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Que? E minha nave? We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Tá bom. Mano, não tô entendendo que tá todo mundo revoltado comigo nesse jogo. Stand by to be transferred. Acho que eu perdi alguma coisa, velho. Acho que eu perdi alguma coisa. Deixa eu seguir a lei aqui. Eu não quero fazer nada errado, não. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. O que é pra fazer essa desgraça? Só esperar? Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. Tá bom, carai. Só vai logo. The prisoner's ready, sir. Não entendi, foi nada dessa história. Fala aí, carequinha, qual é que é? O que tá pegando? I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Só deixa eu pagar minha multa e ir embora daqui, não há nada que debater. E se não tem cara de ser cadeia local, quem é você? Mano, quem é você, velho? O que você quer comigo? Tá, sei lá. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Says here that you spent several years as a soldier. That means you understand how to respect the chain of command. Good. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Sim. O que você quer comigo, caralho? That, right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Que crime, velho? Acho que tá tudo aí. Good. You'll find that I'm a stickler for details, and I'd hate to discover that your file is incomplete. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? Não. Natural da União, não. Não tava na propaganda política que é o C. Me enfiou goela abaixo desde que nasci. Que não me conta. Não sei, nem quero saber. Bom, eu sei que vocês sequestram pessoas. Dá pra começar a me explicar o que é? Vocês sequestram pessoas, mano. Fui sequestrado. Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out a bit. Broaden our horizons. UC SysDev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Não tenho nada a ver com a Frota Escarlate. No, you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Quer que eu arrisque minha pele para atuar apaisando por você? Se mexer na vingança pessoal, talvez seja melhor você desistir, porque você não manda a armada inteira aniquilar a Frota Escarlate. If the military
military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means losses, heavy losses, that the United Colonies can't afford. Se mexer na vingança pessoal. It doesn't matter how I feel. I'm simply doing what's best for the security of the United Colonies. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Parece que eu tenho muita escolha, exatamente o que eu tô pensando. Você não pode fazer isso, eu não sabia que a coerção fazia parte do código de ética. O que eu ganho se aceitar trabalhar para a Defis? Nossa, mas esses caras são cuzão, né? Não tem muita escolha. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me? Or should I find someone else? Se tá oferta, tá bom, eu topo. Pode esquecer, prefiro me virar na cadeia. Preciso decidir agora, porque você acha que eu dou conta de uma operação dessa? Será que dá pra dar um miguezão? Nenhum nem outro? Só tentar. Tá bom, velho, só me tira daqui. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. Que bosta, mano. Os caras me pegaram. Os homens me pegaram. Alright, let's go. Então vai. E aí, Emma? Até aqui você me segue? So, you took the op instead of serving the time. Gotta be the commander's new mole, huh? Infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. E se eu não fizer essa missão? It makes you wonder. For pra missão que eu quero fazer direto. Quer mostarda e ketchup? Tá aí. Parece um rostinho feliz, né? Vou aproveitar pra ganhar tempo de corrida aqui enquanto esse cara fala groselha. Tô cagando o que ele tá falando, na moral. Não era pra eu estar aqui. Eu aqui não... Posso usar essa porra? Posso meter o pé? Porte de acoplagem. Ocupada, autorizada, tá. Comandante cavalo. Beleza. Tá, whatever. You did good out there. Cadê o Loki? Ah, era por aqui? Tá bom, um monte de nave por aí que vai pra lá. Como que eu saio dessa porra? Excuse me. Operations does good work. If any fleet are setting up outposts, Como eu vazo? it's only a matter of time before we take them down. Vai pra cá. Desculpa, hein? Não vi que tinha essa abertura. Abre aí. Tô vendo aquele pontinho azul, tô focado nele. E aí? Just shut up and do as you're told. Então vai, malandro. Diga. Esse é o tonto que eu tenho que falar? Hey, Não, não é? Parte. Não é com você, né, que eu tenho que falar, o carequinha safado. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet.
Não dá atacar, não vou atacar não, foda-se. É uma nave impressionante, mas não entendi meu papel aqui. Vocês vão precisar de mais do que uma nave para eliminar uma frota inteira. Tá. Não vou prolongar muito essa resenha aqui não. Esse carequinha safado. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Imagino que já tem um plano. I do. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Não tô achando isso muito garantido não. Well, it's the best we've got. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Beleza, vamos lá. Eager to get going? Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Beleza. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Beleza, sei me manter firme. That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to... Eita. Now, get out of here, and good luck. Apertei sem querer aqui. Então tá bom. Dismissed. Posso vazar? Como que eu saio dessa porra? Excuse me. E se eu não falar com ninguém, só meter o pé? Será que dá ruim? Onde eu tô? Ela não me mostra? Não funciona essa porra? Howdy. Pera aí, enfim. Acho que eu não vou conseguir fazer a minha missão ainda. Não vou ter muita escolha. Vamos conversar com ela e na hora que eu conseguir liberar, eu saio daqui. Cadê essa mulher? Yes? Yes. What? E aí, fia? All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Sim, senhora. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Do jeito que você fala, até parece ter algo pessoal contra a Frota Escarlate. You're damn right I do. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Vou fazer o máximo de provas que eu puder. Sei muito bem o que é violência. Não vim salvar o mundo, estou aqui porque não tive escolha. Acredite, também já vi muita atrocidade. Yes, of course. I'm sorry if I brought up any painful memories. Oh, one last thing. A bit of good news, actually. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Beleza, você é bem generoso. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea.
All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Tá bom, obrigado. I'll be here if you have any more questions. Não tenho não. Vocês querem ir embora mesmo daqui. If you have any questions, now's the time to ask. Procure evidências. Beleza. É aqui que a gente vai pra vazar. Pra sair fora desse lugar. Esse labirinto. Só quero ir pra minha nave. Da minha nave eu toco pra onde eu quiser. Have any new books for me? Lar docilar. Desacoplar. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Só falei um monte de sim aí, só querendo acabar com a conversa. What was it like? Terrible. It was terrible. A menina tá curiosa pra saber da Aurora. Essa droga aí, papito, você já usou isso aí? Como funciona? Vamos pôr onde interessa agora. Não vou deixar mais nenhum louco vir me perseguir, não. Bora, não vou nem lá pra trás. Depois eu preciso ir lá na nave, aquele bagunete pra vender minhas. Do you have a new set of orders for me? Cara, eu tenho muita coisa na mão. Vamos lá. How far we've come. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Também tô começando a me perguntar se tudo isso vale a pena. Ah não, tá certo, a gente não pode renegar nossa identidade agora. É melhor vocês pararem antes que o papo fique sério demais. Eu tô com ela, velho. Vai começar a se questionar da parada agora, filhão? Vamos pra cima. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Fico feliz em ajudar, vou até o olho, tem um monte de gente que você pode pedir ajuda. Que tipo de conserto? Tá bom, vambora, eu ajudo. Tô nem aí. Won't be going alone. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Beleza, nível 14. Ih, mais uma missão, rapaziada. Fechar esse vídeo aqui, então no próximo a gente segue. I'll be heading to the Eye to assist momentarily.